Radaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishachadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, Dios. Chapter 3, Rishabdev's appearance in the womb of Meru Devi, the wife of King Nabi, text 9. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 3, advenimiento de Rishabdev en el vientre de Meru Devi, esposa del rey Nabi, el verso 9. Translation purport, traducción significado, His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. So this is prose. We are still having verses that are actually not verses, just prose. No tenemos todavía prosa, no son versos, but I've divided it in such a way so we can try to chant it. Dividido de tal manera podemos intentar de recitarlo. Tadyatha balishanam svayam Atmana shreya param avidusham Parama purusha prakarsha karunaya Swamahimanam chapa vargakyam Upakalpayishyan swayam napachita Evetaravat iho palakshita No, 8. No. Que hemos leído el 9. Sí, pero hoy toca el 8, por eso dice que va a leer el 8. Wow. Pero hemos leído el 9. Sí. Dos fallos a la vez. 2 mistakes at the same time. Okay, so we do 8 anyway. It's 8. So I'm going to read 8. What to do? Atmana evanu savanam anjasa vyatirikena bohu yamana shesha Purushartha svarupasya kintu natashisha ashasananam etat avisamradanam matram bhavitum arhati atmanaha self-sufficiently, de modo autosuficiente. So what is... Es que ha empezado palabra por palabra del 8. Yeah, we read 9 hemos leído 9. on the screen. No, pero este es el 8. Sí. Este es el 8. Este es el que hay que leer. Sí, el 8. Sí. Su pantalla tiene what el texto 9 y no es palabra por palabra del 8. I got the right one, but not on the screen. on my computer. This is for you. Okay, so we were already by Anjasa. So we did good. Okay. Avyatirekena, without stopping, sin detener. Bobu yamana, increasing, aumentar. Ashesha, unlimitedly, illimitadamente.
Purusha Artha, Purushartha, the goals of life, los objetivos de la vida. los objetivos de la vida, Svarupasya, Svarupasya, your actual identity, tu verdadera identidad. tu verdadera identidad, Kintu, Kintu, pero, pero, Nata, nada, oh Lord, oh Señor, oh Señor, Ashishaha, Ashisha, benedictions for material enjoyment, bendiciones para el disfrute material. bendiciones para el disfrute material, Asha Shanam, Asana, of us who are always desiring, de nosotros que siempre estamos deseando. de nosotros que siempre estamos deseando, Etat, this, esto. Avisamradana, forgetting your mercy para recibir tu misericordia. para recibir tu misericordia, Matram, Matram, only, solamente. solamente, Bhavitum arhati, Arhati, can be, puede ser. puede ser. Translation, traducción. All of life's goals and opulences are directly, self-sufficiently, unceasingly, and unlimitedly increasing in you at every moment. Todas las opulencias y todos aquellos objetivos a que los hombres aspiran en la vida aumentan en ti a cada instante y sin cesar, de modo directo, autosuficiente e ilimitado. Indeed, you are unlimited enjoyment and blissful existence itself. En verdad, tú eres el disfrute ilimitado y la existencia bienaventurada en sí misma. As far as we are concerned, O Lord, we are always after material enjoyment. En lo que a nosotros se refiere, oh Señor, siempre estamos buscando el disfrute material. You do not need all these sacrificial arrangements, but they are meant for us so that we may be benedicted by your Lordship. Tú no necesitas todas esas formalidades y sacrificios. Somos nosotros quienes las necesitamos para poder recibir la bendición de tu Señoría. All these sacrifices are performed for our fruitive results, and they are not actually needed by you. El objeto de esos sacrificios son los resultados fruitivos de que nosotros mismos nos beneficiamos. Tú en realidad no los necesitas. Purport, significado. Being self-sufficient, the Supreme Lord does not need huge sacrifices. Siendo autosuficiente, el Señor Supremo no tiene necesidad de grandes sacrificios. Fruitive activity for a more opulent life is for those who desire such material opulence for their interest. Las actividades fruitivas para lograr una vida más opulenta son para aquellos que desean esa opulencia material para su propio beneficio. Gagyartat karma nonyatra lokoyam karma bandhanaha. If we do not act to satisfy the Supreme Lord, we engage in mayas activities. Si nuestras actividades no van dirigidas a satisfacer al Señor, son actividades de maya. We may construct a gorgeous temple and spend thousands of dollars, but such a temple is not required by the Lord. Podemos construir un magnífico templo e invertir en él miles de dólares, pero el Señor no necesita ese templo. The Lord has many millions of temples for his residence, and he does not need our attempt. El Señor tiene muchos millones de templos para vivir y no necesita nuestro esfuerzo. He does not require opulent activity at all. No tiene la menor necesidad de esas opulentas actividades. Such engagement is meant for our benefit. Somos nosotros quienes nos beneficiamos de ellas.
If we engage our money in constructing a gorgeous temple, we are freed from the reactions of our endeavors. Si empleamos nuestro dinero en construir un magnífico templo, nos liberamos de las reacciones de nuestros esfuerzos. Y ello redunda en beneficio nuestro. In addition, if we attempt to do something nice for the Supreme Lord, He is pleased with us and gives us His benediction. Además, si nos esforzamos por hacer algo para agradar al Señor, Él se complace con nosotros y nos da su bendición. In conclusion, the gorgeous arrangements are not for the Lord's sake, but for our own. La conclusión es que estos grandiosos proyectos no son para beneficio del Señor, sino para nuestro propio beneficio. If we somehow or other receive blessings and benedictions from the Lord, our consciousness can be purified and we can become eligible to return home to Godhead. Si llegamos a recibir las bendiciones y el favor del Señor, nuestra conciencia podrá purificarse y nos capacitaremos para regresar al hogar de vuelta a Dios. So these are the priests speaking who are performing sacrifice. Entonces estos son los sacerdotes que están hablando, llevando a cabo un sacrificio. And they recognize that actually our interest is material and you don't really need this kind of sacrifice. Ellos reconocen que en realidad nuestro interés es algo material, pero tú, oh Señor, no necesitas ese tipo de sacrificios. The Lord is known as Atma Rama, one who is self-sufficient, doesn't need to get any kind of satisfaction from outside. Al Señor se le conoce como Atma Rama, alguien que es autosuficiente, que no necesita recibir nada del exterior para su satisfacción. So therefore, actually, as Srila Prabhupada explains in the purport, all these activities are for our own benefit. Y como Prabhupada explica en el significado, todas estas actividades en realidad son para nuestro propio beneficio. There is a prayer by Prahlad Maharaj in the 7th canto. En el 7º canto tenemos una oración de Prahlad Maharaj, and he gives the analogy of a mirror. Da la analogía de un espejo. He says, if one decorates himself, then the reflection in the mirror is also decorated. Si nos decoramos a nosotros, el reflejo, la imagen en el espejo también tiene decoración, o es decorada. De modo similar, si, por ejemplo, a las deidades, si adoramos al Señor y le decoramos con ornamentos, con joyas, con collares de flores, en realidad el beneficio viene a nosotros como el reflejo del espejo. So if we decorate the Lord, we worship Him in His deity form, putting garlands and jewels and so many other arrangements, then actually this is for our own benefit, just like if we decorate, a person is decorated, then the mirror will reflect this kind of decoration. So then the question, of course, may arise, if the Lord doesn't need anything, so how do we satisfy Him? How can we worship Him? Entonces la pregunta surge, si el Señor no necesita nada,
entonces, ¿cómo se le puede satisfacer? ¿Cómo se le puede adorar? The answer is that the Lord doesn't need anything, well, even not, let's say, material or any outside arrangement. La respuesta es que el Señor no necesita algo material o más bien un arreglo exterior. What he really would like to receive is the loving attitude of his devotee. Lo que él busca o quisiera recibir es la actitud amorosa del devoto. Because a living entity, we have our independence, and we can say no. We can actually just not give our love to the Lord. Entonces, como la entidad viviente es independiente, puede decir no y no dar su afecto, su amor al Señor. And in the material world, of course, that's the situation. En el mundo material, esa es la situación. This capacity of loving or to give love is in every living entity. Esa capacidad de amar, de dar afecto está en cada entidad viviente. And the natural tendency is also to give it. Y la tendencia natural es darlo. But we can give it to anything and everything except for the Lord. Y somos dispuestos a darlo a cualquier cosa, menos al Señor. We even give it to cats and dogs, no problem. Lo damos incluso a gatos y perros, sin ningún problema. But if one is asked to worship the Supreme Lord, then we become not just reluctant, we become, ¿cómo se dice? El recelo. Resentful, or anyway, we don't like it. Cuando se nos pide de adorar al Señor, no nos gusta, tenemos esos recelos. But that's the only way, actually, to satisfy. As Prabhupada says, you can construct a temple with millions or thousands of dollars. Actually, nowadays it's millions. And the Lord has no need, he's not really interested. Como Prabhupada explica aquí, se puede construir un templo con millones o todavía aquí miles de dólares y al Señor no le interesa. Because he already has many millions of temples, porque ya tiene millones de templos. Not just only in this planet, on any other planet or in other universes, what to speak of the spiritual world. No solamente en este planeta, en otros planetas, otros universos y en el mundo espiritual. So there's no need, like offering food. What need does the Lord have to accept our cooking? ¿Qué necesidad tiene el Señor de aceptar nuestra ofrenda de alimentos? There are so many offerings going on all the time in so many different places. Hay tantas ofrendas que se llevan a cabo todo momento en tantos lugares. In Jagannath Puri, just there in one temple, there's how many? 65 offerings a day. It means every half hour practically. 54. Bueno, más o menos, más de 20 minutos, ¿no? Cada 20 minutos una ofrenda. ¿No? In Jagannath Puri you have 54, he says, offerings a day, which means more or less every 20 minutes there's an offering. Here we have, what, 3, more or less? No. Breakfast, lunch. Mango sweets. Mango sweets. Mango sweets, breakfast, lunch. Merienda. Cena y kir. Wow, 6 offerings. Oh. So we may become very proud. We have 6 offerings, ¿no? A lo mejor nos ponemos un poco orgullosos. Aquí tenemos 6 ofrendas. There are other temples that don't have 6 offerings, ¿no? Hay otros templos donde no tienen 6 ofrendas. I know some. Maybe, if we're lucky, 1 a day, ¿no? Si somos
tenemos suerte, hay una ofrenda al día. And why do we have an offering? Because we have to eat. ¿Por qué tenemos una ofrenda? Porque nosotros tenemos que comer. Es así. And anyway, so the Lord doesn't need. So what does he, as we said, what does he look for? ¿No? ¿Qué está buscando? Y es, voy a ver si lo tengo aquí cerca, algo que se llama Bhava Grahi Janardana. Que el Señor, the Lord, is looking for the sentiment, for the essence of the devotee's attitude. El Señor está buscando la esencia, el sentimiento de la actitud del devoto. So, we have a few quotes here by Srila Prabhupada about this subject. Tenemos aquí algunas citas de Srila Prabhupada sobre este tema. This is from Madhya Lila. For a pure devotee, it is the same whether he materially constructs a path or constructs one within his mind. Para el devoto puro es lo mismo si construye un camino materialmente o dentro de su mente. This is because the Supreme Personality of Godhead, Janardana, is Bhava Grahi, or appreciative of the sentiment. Y es así, porque la Suprema Personalidad de Dios, Janardana, es Bhava Grahi, o quien aprecia el sentimiento. For him, a path made with jewels, actual jewels, and a path made of mental jewels are the same. Para él, un camino construido con gemas verdaderas y un camino hecho con joyas mentales es lo mismo. For us, that's not the same. Para nosotros no es lo mismo. I give you a mental. Yes, I give you a mental donation of a few 100,000 euros. ¿No? Te doy un donativo mental. Cientos y miles de euros. Ahora es virtual. Virtual, not bitcoins, mental coins. Mental coins are not accepted. We don't accept mental coins. No aceptamos joyas, como sea, monedas mentales. Though subtle, mind is also matter. ¿No? Aunque es sutil, la mente también es materia. So any path, indeed anything for the service of the Lord, whether in gross matter or subtle matter, is accepted. ¿No? Entonces todo, ya sea algo materia burda o materia sutil, el Señor lo acepta. The Lord accepts the devotee, the attitude of his devotee, and see how much he is prepared to serve him. El Señor acepta la actitud del devoto y ve en qué grado está preparado a servirle. So that's one quote. Let's see, we have more. This is from a lecture. So this is another point, that we cannot execute anything perfectly in presence of Krishna because he's infinite. No podemos llevar a cabo nada de modo perfecto en la presencia de Krishna porque él es infinito. And we are finite. No somos finitos. Our energy, our talent, everything is finite. ¿No? Nuestra energía, nuestro talento, todo tiene un límite. But if we try our best, then Bhavagrahi Janardana, Krishna sees only how much sincere I am, how much sincerely I am executing the duties entrusted upon me. Pero si nos esforzamos lo mejor que podamos, entonces Bhavagrahi Janardana, Krishna solamente ve cuán sincero soy y a qué medida sinceramente estoy llevando a cabo o cumpliendo con los deberes que se me han entrusted. Encargado. Confiado. Sí.
Okay, so we got the point, I think, but it's good to hear different examples. I think there was one. Yeah, this is actually from the 8th canto, when Bali Maharaj offers everything he has. Eso es del 8º canto, donde Bali Maharaj ofrece todo lo que tiene. The Supreme Personality of Godhead is known as Bhavagrahi Janardana because he takes only the essence of a devotee's attitude. La Suprema Personalidad de Dios se le conoce como Bhavagrahi Janardana porque solamente toma la esencia de la actitud del devoto. If a devotee sincerely surrenders, the Lord, as the super soul in everyone's heart, immediately understands this. Si el devoto se entrega con sinceridad, el Señor, como la superalma en cada corazón, inmediatamente lo entiende. Thus, even though externally a devotee may not render full service, if he's internally sincere and serious, the Lord welcomes his service nonetheless. Así que, incluso si externamente un devoto puede que no lleve a cabo un servicio pleno, completo, pero si internamente es sincero y serio, el Señor acepta con agrado este servicio. De esa manera, thus the Lord is known as Bhavigrahi Janardana because he takes the essence of one's devotional mentality. Así que el Señor se le conoce como Bhavagrahi Janardana porque acepta la esencia de la mentalidad devocional. So this also means that even though one may not be fit physically, one still can offer the same service with one's attitude and it will be accepted. Eso quiere decir incluso si alguien físicamente ya no puede, no es capaz de hacer ciertas cosas, solamente por la actitud devocional uno puede llevar a cabo servicio, el Señor lo acepta. Which is good news for those who are in old age. Eso es una buena noticia, sí, para nosotros aquellos que ya es un poco de, vamos a decir, edad avanzada, la tercera edad, o quizá casi la cuarta edad. So it's good news for those of us who are a little advanced in age, the third, or they say this in English, the third age, no, la tercera edad, creo que es algo español, típico español. So yes, one may not be able to do the same thing as we were able when we were 20 years old or 30 years old, but there's no difference as far as the Lord is concerned. O sea, entonces no podemos quizás hacer lo mismo que pudimos hacer cuando tuvimos 20 o 30 años, pero para el Señor no hay ninguna diferencia, because he doesn't really need anything. He no necesita nada, and he's only interested in the heart of the devotee. Solamente le interesa el corazón del devoto. Because that's, as we said, we are independent and we can withhold it. We may not want to give it. Como somos independientes, podemos, how you say, withhold. Retenerlo, no darlo. And the Lord will not force. He could. He's all omnipotent. He could by force just grab it. El Señor, porque es omnipotente, podría llevárselo por la fuerza. But that's, even in the material world, you cannot take love grabbing it. ¿No? Incluso en el mundo material es así. No puedes llevarte el amor de alguien arrancándolo. It's in the heart, and if it doesn't go to you, it goes to the dog. What can you do? ¿No? Está en el corazón, y si va al perro y no va a ti, nada puedes hacer.
or generally it goes to somebody else, and then you become very angry, ¿no? Y normalmente va a otra persona y uno se vuelve muy enfadado. And sometimes you just kill the person. A veces simplemente sí, se le mata. If I cannot have it, you also will not have it. Yeah, happens all the time, every day practically. No, eso pasa cada día. But the Lord doesn't do that. He's not envious. But he also, this is another point, he is not very happy to see that the living entity is withholding this love and giving it to something insignificant, unworthy really. Entonces, a pesar de que el Señor no es envidioso y no resiente que a alguien no se le da el amor, a la vez no se complace y ver que la entidad viviente da ese amor a algo insignificante. And another reason now is we shouldn't think, oh, but he's very selfish. He just wants the love from everybody. And tampoco debemos pensar que el Señor es egoísta, que quiere el amor de todo el mundo. The fact is, if we give our love to the Lord, then we actually become happy. El hecho es que cuando nosotros damos nuestro amor al Señor, realmente vamos a volver felices. Again, the same example. If you decorate yourself, then the reflection in the mirror also is decorated, ¿no? Es el mismo ejemplo. Cuando decoramos a nosotros mismos, entonces el reflejo en el espejo también se decora. Si damos al Señor el amor no, prácticamente se devuelve, o la causa de la felicidad es en darlo, no retenerlo. So if we give our love, then we ourselves become happy in the same way that if we give it, then we actually receive it instead of if we try to keep it for ourselves. So this is the idea, Bhava Grahi Janardana. Just if we are sincere, the Lord will know, and then we can offer real devotional service. Eso es el secreto, el Bhava Grahi Janardana. Si realmente tenemos este sentimiento devocional, el Señor lo sabe y lo acepta. On the other hand, if it's just external, the devotional service, so-called devotional service, is external, but it's not really from inside, then although it may appear to be very gorgeous, the Lord is not interested. Por otro lado, si el servicio supuestamente devocional solamente es externo y no viene del interior, al Señor no le interesa. And then we also don't get really the benefit, y nosotros tampoco vamos a recibir el beneficio. So it's better to just offer some humble service, but with a sincere attitude, than to offer some externally very opulent service, but the attitude is lacking. So es mejor ofrecer un servicio humilde con la actitud correcta en vez de ofrecer algo muy opulento, pero sin la debida actitud. Bien, comentarios. Entonces, esto que he estado diciendo, que en la vejez el devoto puede hacer un servicio menor, Sí. con una actitud devocional. El ejemplo es cuando el señor Chaitanya le da la piedra de Govardhan a Sanatan y dice Raghunath, a Rupa. Raghunath. ¿Eh? Bueno, Raghunath, ¿no? No se te oye, dicen por internet. What to do? ¿No puedes ponerte el micrófono más? Sí, pero eso es el fallo del otro teléfono. O ponlo más cerca. Porque esto viene de... Si el micrófono está ahí en tu... Esto es peor. Normalmente se oye. ¿Cómo puede ser? Porque le ponen el micrófono fuerte que va por los altavoces. Pero eso no tiene nada que ver con este. En fin, lo siento.
no sé a quién de los Goswami le dio la piedra de Govardhan. Sí, sí. Dijo que circunvalando 7 veces es como si hiciera toda la columna de Govardhan. Es el ejemplo, ¿no? Sí, no. You got that? Govardhan. Chaitanya Mahaprabhu gave a Shila, Govardhan Shila, to Raghunath, I think, and he told him you can circumambulate 7 times. It's as good as going around the whole the actual Govardhan hill. Yeah. Yeah. And we know the story of Ramachandra and the spider, right? La historia de Ramachandra y la araña, that when they were building the bridge and the monkeys were throwing big rocks and were proud of it, ¿no? Y cuando construyeron el puente y los monos se volvieron orgullosos de tirar rocas enormes, and then the little spider was just pushing few grains of sand, ¿no? Y la araña tirando granos de arena, and the monkeys were laughing because they were thinking this is useless. The real service we are doing. Otherwise, there will be no bridge. If you just throw a little few grains of sand, how many grains of sand you need to make a bridge? ¿No? Los monos se volvieron orgullosos pensando, esto es inútil. ¿Cuántas granos de arena necesitamos para hacer un puente? Mira nuestras rocas, eso sí, vale. So Ramachandra, he pointed out that, no, it's not like that. Actually, the service of the spider is better than your service. Y Ramachandra señaló que en realidad el servicio de la araña es mejor que vuestro servicio. Because the spider is doing to the utmost capacity giving as what he could give. Porque la araña está dando todo lo que pueda, no puede más. And you are just throwing a few rocks. Actually, you're so strong, you could throw bigger rocks, but you're a little lazy. You're just throwing these, medium rocks. Entonces, vosotros en realidad no estáis dando todo porque sois muy fuertes, podías llevar rocas más grandes, pero sois un poco perezosos, solamente rocas medianas. So it's the attitude, it's not the physical item, ¿no? Entonces la actitud no es la cosa física que cuenta. So here's another from a lecture of Srimad Bhagavatam, 1968. Eso es una clase de Srimad Bhagavatam de 68. Bhavagrahi Janardana, in Vedic literature, as it is said that God, Krishna, simply accepts your bhava, or your internal situation, how much attraction you have developed for God or Krishna. Bhavagrahi Janardana, en la literatura védica se dice que Dios, Krishna, simplemente acepta tu bhava, tu situación interior, cuánta atracción has desarrollado por Dios, por Krishna. He does not take in account that you are very rich or you are very beautiful. No toma en cuenta que eres muy rico o muy atractivo. The only consideration is how much you love God. Then your life is successful. ¿No? La única consideración es cuánto amor tienes por Dios. Entonces la vida va a ser un éxito. So this is the secret of devotional service. Es el secreto del servicio devocional. It's not just service, it's devotional service. No solamente es servicio, sino servicio devocional. And sometimes Prabhupada adds loving devotional service. A veces Prabhupada añade servicio devocional amoroso. Okay, I think that's it, unless there's anything else. Algo más. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonita Radha Govinda Chandra Gauravani ki jai. Hare Krishna. Thank you.